No. How are you? Good, how are you? Fine. Good morning and good afternoon and good evening. So greetings from Hola. Beijing, China. Good morning. Hola Good a morning. todos, buenos días y buenas tardes de China. Good morning. Yes, very happy we heard about your conversation for a couple of minutes. Yeah, Muy feliz de very, escuchar su conversación y ya que demoraron unos minutos. yes, it's nice. And so today is already April 10th. Time flies fast, and hope everybody can continue the good qi condition, the qi state, put your heart into the lessons and the practice. Así que 10 de abril, el tiempo vuela y espera que todos puedan continuar con la buena condición de Chin y Qigong y aprovechar muy bien las clases y las prácticas. Yeah, continue really step by step, improve your Kung Fu, also improve your ability to be a good ZhiNeng QiGong teacher. Y continuar mejorando la habilidad de su Kung Fu y también de ser un instructor de Chin y Qigong. Yes, and then when Abraham has time, can send us the recordings of the also Tuesday, Thursday, of course, send it to the recording links so we can continue, keep watching how everyone is doing. We believe everyone is doing the best. So we're looking forward to seeing you doing very well. También que les envíe las grabaciones de las sesiones del martes y jueves pasado para que sigan viendo cómo van todos haciendo pues el curso y las prácticas. Yeah, we received a few emails, so we didn't have time to reply yet, but we will reply soon as possible. And some who did through WeChat, I already answered, but through email, I didn't have time to answer yet, but we will discuss and answer as soon as possible. Así que han recibido algunos correos y no han tenido tiempo de responderlos y también han recibido por WeChat, que esos los han respondido más pronto, pero que espera tener más tiempo para responderlos pronto. Yeah, and also next Sunday, today's Sunday, next Sunday, April the 17th, China time in the afternoon, we will visit our dear teacher Pang. So please connect with us in the Qi field. Honghua, we can Honghua very well. The better you practice, the better condition, the Qi condition, Qi stage that you have, then you are much easily to receive the good information that we send you through the Qi field. Así que el próximo domingo en la tarde van a ir a visitar a Maestro Pan, entonces que pues tratemos de hacer Junhua con ellos, que en la manera de entre mejor sea nuestra condición de Chin y Qigong, más fácilmente va a ser que podamos recibir la información que ellos envían a través del campo de Qi cuando estén también con él. Yeah, that's why we was also thinking, because when we come back from our teacher home, maybe we will be pretty late. So we were also thinking, maybe it's better to postpone the 17th class to the next time, because when we come back, time will be very very tight. It's very maybe not enough to prepare for the starting, because our class start at quite early in the evening, 8:30 p.m. So we will see if we do the class that day or postpone to another Sunday. Y dado que van a ir a ver a Maestro Pan y que van a regresar, a veces no acaba tan rápido la sesión con él, entonces se quedará muy justo para iniciar la sesión del próximo domingo, entonces probablemente van a posponer la sesión del domingo 17 al siguiente fin de semana, pero que nos avisarán para confirmar eso. But we will put everyone
in our teacher's big tea field. Remember last time he held all of your the picture of our class picture for a long time. He really like Karl and me have very the special expectation for you to do very well. Así que la vez pasada el maestro Pan sostuvo la fotografía del grupo por un buen rato y que así como Carl y Helen, también el maestro Pan puso muy buena información y que tiene una grande expectativa sobre todos nosotros. Yeah, okay. Now teacher Karl will lead in 组场法. Oh, sorry. Karl still wants one classmate from our teachers to be the class. Karl hope one of you can do 组场法, organize the tea field. Of course, all of us will, Karl, Abraham, me, all of the classmates, all of us will use the same mind. All use very well mind together, organize the tea field. But one of you will be leading. So hope one of you would like to 组场 organize the tea field practice. Then of course we can comment, whoever also can comment if you have something to say afterwards. Que ahora, si alguien desea organizar el campo, y bueno, alguien lo va a dirigir, pero de todas maneras todos tenemos que utilizar la misma mente para todos juntos organizar un solo campo y que bueno, al final si hay algo que comentar, lo harán, o también si alguien quiere comentar algo, pues pueden hacerlo. Entonces, si alguien quiere organizar el campo, pues adelante. Who want to ¿Quién le gustaría organizar el campo? ¿Ana? Hola, ¿quieren que lo organice yo otra vez? Es que yo ya lo hice, entonces yo quería, pues no sé, quizá a lo mejor otra persona, ¿no? Porque, es bueno, que como vi que tenías la pluma levantada, pensé que querías. Bueno, si no lo hace nadie, pero vaya, o sea, yo creo que es una oportunidad Claro, para que todos. Gracias, gracias de todas las maneras. Con Wellington. Con Wellington, gracias. ¿Alguien más que se anime? No tengan miedo. Yo creo que es una buena oportunidad que... What did A ver, aquí sí, Ricardo. What did she say? No, dice yo. Ricardo. Blanca, adelante, Blanca. ¿Tú quieres? Organizo el campo. Okay. Bien, Blanca will do. Okay. Bien. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, primero vamos a estar en la correcta posición. Tomamos la posición correcta. Take the right position. Levantamos Baihui. Lift Baihui. Hombros relajados. Shoulders relaxed. Mingmen ligeramente hacia atrás o hacia adelante, dependiendo de si están de pie o sentados. Mingmen little forward if you are sitting or backwards if you are stand up. Nuestras caderas relajadas, las piernas Hips paralelas, pies paralelos al piso. The legs and feet parallel. La barbilla contraída. The chin, tucking chin. Conectamos con nuestra alegría. Connecting with our happiness. Miramos un punto lejano en el horizonte. Atravesando. Look one point in the horizon. Atravesando todo lo que hay frente a nosotros. Looking through all the objects in front of us. Nos relajamos. Relax. Muy suavemente traemos la mirada al centro de la cabeza. Very slowly we bring
the side inside of the head y cerramos los ojos. and close the eyes. Conectamos con el centro de nuestra cabeza. Connect with the center of the head. La cabeza se relaja The head relaxes por dentro y por fuera. from inside to outside. Relajamos todo el piel, los músculos, el cuero cabelludo se relaja. Relax all the muscles and the skin of the head, all relaxed. Relajamos el cuello, Relax the neck, hombros, shoulders, los brazos hasta las manos. the arms to the hands. Relajamos el pecho Relax the chest y la espalda. and the back. Relajamos todos los órganos dentro del pecho, corazón y pulmones. Se relajan. Relax all the organs inside of the chest, the heart and the lungs. Relax. Relajamos hígado y vaso. Relax liver and spleen. Relajamos todo el abdomen y la parte Relax. inferior. Relax all the abdomen and the lower part. Relajamos el dantian bajo. Relax the lower dantian. Relajamos vejiga, órganos reproductores. Relax the gallbladder, the female and male organs. Relajamos riñones y páncreas. Relax the kidneys and pancreas. Todo está relajado en el interior. Everything is relaxed in the inside. Yin relajado hacia arriba, ligeramente. Being relaxed upwards slightly. Relajamos piernas, Relax legs, rodillas, knees, pantorrillas, calves, tobillos y pies. feet. Todo está relajado. Everything is relaxed. En esta condición observamos nuestra coronilla, Baihui, In this condition, we observe our Baihui, nuestra cabeza toca el cielo, the head touch the sky, y los pies profundos con la tierra y el universo debajo de nosotros. the feet connected with the earth and the universe below us. Todo el cuerpo está relajado. All the body is relaxed. La mente está tranquila. The mind is still. Respeto por fuera. Respectful outside. Serenidad y tranquilidad por ese respeto y por nosotros mismos y por todo. With serenity and respect for us and everything. El corazón tranquilo, muy puro. The heart in silence and very pure.
Ningún otro pensamiento. There is no other thought. Llevamos nuestra atención al universo infinito. We send our mind to the universe, Lejos, muy lejos. very far. Conectamos con el Hunyuan Chi original. We connect with the original Hunyuan Chi. Muy suavemente traemos nuestra mirada y todo el chi por dentro de nuestra cabeza y llenamos el cuerpo del cielo azul. Slowly we bring our mind and vision inside of the body and all the Hunyuan Chi in the body. Nos llenamos del cielo azul, todo el chi, todo el cuerpo se llena de chi. Fill our body with the blue sky and all the Hunyuan Chi fills our body. Todo está en armonía con el chi. And everything is in harmony with the Chi. Todo está bien. Everything is okay. Y conectamos con todas las personas, con todos nuestros maestros, con el maestro Pang, con Carl y Helen, Abraham y todos nuestros maestros y compañeros. We connect with all the teachers, teacher Pang, teacher Helen and Karl, and all the classmates and friends. Todos formando un mismo campo. Everyone forming one Chi field. Y todo está bien. Everything is okay. It's all right. Con Joan Linton. Con Joan Linton. Suavemente abrimos los ojos, manteniendo nuestra condición. Slowly open your eyes, keeping the good condition. Okay. Carl said, good. Good. Muy bien. Muy bien. Carl dijo que estuvo muy bien. But I'm a little picky. I think it's good if at last you at this stage as nourish tea, like put both hands on the navel to tea, nourish tea. Sí. Yes. Dice que aquí es importante que al final cobramos el ombligo y integremos el chi. Sí. Forgot, huh? You forgot. Yes, I forgot. I think you know it. Yeah. You sound very natural. It's very natural. It's good. Everyone has everyone's style to do 主场. This is also one way. I think on the whole it's pretty good. So practice more, then you will know all the precise more. Yeah, like a nourish tea. What I mean is not to say you must nourish tea 主场. It's also okay not to nourish tea, but at this stage, as you are practicing, so it's better, more formal to do all the steps that is supposed to do. Okay. Que estuvo bien, nada más que se te olvidó organizar, cubrir, cosechar el chi, pero que la voz estuvo muy bien y el estado estuvo muy bien y que lo más normal, lo más natural es integrar el chi al final y aunque no dice que se tiene que hacer obligatoriamente siempre, pero que en esta ocasión sí era como lo más natural hacerlo. Yeah. Later on, when you practice again and again,
when you are very, very familiar with the Zuchang, and when also you improve your Kung Fu level, Zuchang also can be like a very, you use your mind. It's also okay without any words. It's okay not like cover the hands on the navel, because sometimes when you have to even in a meeting, important meeting, then you also want to do Zuchang to make sure the meeting is going well. Then that moment probably you it's hard for you to close eyes. Sometimes you open your eyes. Still, you open your eyes, still you can do all the process of Zuchang. Sometimes it's very fast, but also can be effective. What I mean is, like, for now, you are practicing, when you are teaching is the same, should be formal, go through all the steps, but later on, you can also be flexible, but that's later when you improve your Kung Fu level, make good use of it in your daily life, daily work. Then there's more ways to do Zuchang Fa. Okay. Así que más adelante, cuando tu nivel sea más alto, puedes organizar el campo incluso sin decir ninguna palabra, solamente con la mente. O, por ejemplo, en una junta, de pronto incluso con los ojos abiertos, puedes estar organizando el campo. Hay muchas maneras de organizar el campo, pero cuando enseñes y en esos momentos es como muy importante ir como a través del proceso completo y pasar por todos los pasos. Gracias. Okay. Thank Hinata, Yes, yeah. you're welcome. Karl. Okay. Okay, so today we talk about how to practice ZhiNeng QiGong well. Hoy vamos a hablar de cómo practicar ZhiNeng QiGong muy bien. We have learned the methods and some theory. Ya hemos aprendido los métodos y algo de la teoría. Yes, so if we want to practice ZhiNeng QiGong well, we must follow the rules of the ZhiNeng QiGong. Antes de practicar muy bien ZhiNeng QiGong, debemos de entender muy bien y seguir las raíces del ZhiNeng QiGong. Yes, so the first is value thought and respect teachers. Sorry, can you repeat that? Value thought and respect teachers. El primer punto es que debemos de valorar el Dao y respetar a los maestros. Yeah, because we know that we practice ZhiNeng QiGong. The last purpose is to get the Dao, to reach the Dao. Porque debemos recordar que el objetivo principal del ZhiNeng QiGong es llegar al Dao, alcanzar el Dao. Yes, so we must place a high value on the Dao. Entonces debemos de darle un gran valor al Dao. Yes, so we need to put all our heart into Dao and can possible to get the Dao. Entonces nosotros debemos poner nuestro corazón en llegar al Dao y entonces nos podemos trabajar para llegar al Dao. As the teacher said, also the Dao is not the Daoist society. As in society, very few the people practice ZhiNeng QiGong. So we are ahead than the common people. De que el maestro Pa menciona que actualmente la sociedad no es una sociedad de Dao, que hay muy pocas personas practicando ZhiNeng QiGong, por lo tanto somos personas que estamos como más adelante de otras personas, de los demás. Yes, teacher said the human has three fields: liberation. Yeah, the first is political field. And the second is academic field. The third is life field. Dice que en los humanos tenemos como
tres campos de vibración. Uno es el campo de la política, el segundo es el campo académico y el tercero es el campo de la vida. 也就是气功 belongs the life the field. Yeah, it must the political field and and economic field. We passed these two fields. Qi Gong's age. Dice que el Chin y Qigong está en el campo de la vida, que está más allá del campo de la política y la economía. Yes, we know that now the world of Russia and Ukraine. Yes, that's the political field. Yeah. Por ejemplo, ahorita sabemos sobre la guerra de Rusia y Ucrania, y eso está en el campo de la política. Yes, and the economic field is when the people that are very rich, land the third field is a life size, life field is coming. Y después está el campo de la economía, donde la gente tiene mucho dinero, y después está el campo de la vida, esta parte. Yes, teacher said that in the future, after the first and the second field, the political party will die out, and the countries, all the countries, become one. Que nuestro pan que en algún momento la política va a terminar y todos los países se van a volver uno. Yes, land is the Qigong's age. Land, the old people, can value the dog, can practice the Qigong. Y entonces todas las personas van a valorar el Tao y va a ser la época, la era del Chin y Qigong para tratar de alcanzar el Tao. Yes, we said now that we learn the Qigong now. We are the ahead than the common people. Yes, if we practice well, yes, the teacher said, we can see the date, the Qigong, is in the world is very popular. Dice que cuando practicamos Chin y Qigong estamos más adelante que otras personas, y que el Chin y Qigong es cada vez más popular en el mundo. Yes, the lizard value thought. And the second is the respect the teacher. Yes, the why we learn the Qigong, we learn Kung Fu, we need to respect the teachers. La primera es valorar el Tao, la segunda es respetar a los maestros. Entonces, cuando practicamos Chin y Qigong tenemos que respetar a los maestros. Yeah, because we learn the Qigong is not we just learn the knowledge and learn the matters. It's the Qi and the informations that connect with the teachers. Nosotros debemos de saber que no solamente aprendemos la información y los métodos, sino que cuando aprendemos la conexión del chi y la información está conectada con los maestros. Yes, yes. When we reach the mid level, we can understand this very well. Cuando alcanzamos un nivel medio, podemos entender esto muy bien. Yes, in Chinese, this idiom is called 敬以之内. Yes, it's 敬以之内. It means that when you respect very well, your mind can directly go inside. Esto en chino se dice yin chi yin nie nei nie nei. Bueno,
Ahorita, Jin is making. Jin is a ahorita lo vamos a mandar a maestra Helen. Pero que esto quiere decir que cuando realmente respetas las cosas, entonces tu mente es más fácil que pueda entrar dentro de ti. I will write in the chat. Yeah, so Que we lo voy a know escribir en that. el chat. Yeah, so we know that we practice qigong. Yeah, we need to concentrate. Because normally our mind is expanded to everywhere. So often we practice, we should concentrate our mind to be one and go inside. Cuando practicamos Chin Chikung, la mente debe de ir adentro, porque normalmente nuestra mente está dispersa en muchas cosas afuera, y entonces debemos de lograr mantener la mente adentro, concentrada, para que pues nuestra mente esté adentro. If our mind can concentrate to be one, it's not possible to reach the Yiyuan Ti, to know who you are. Si nosotros no logramos que nuestra mente se vuelva una sola, entonces no podemos lograr que el chi entre y la mente entre para sentir nuestro yi yuan ti. Yes, so that's why the Kung Fu practitioners, even later, their Kung Fu is higher than his teachers. They still respect his teachers very, very well. Por eso es que en la cultura del Qigong y del Kung Fu llega un momento en que los alumnos pueden ser mucho más fuertes o avanzados que los maestros, pero aún así siguen respetando a sus maestros. Yeah, because this is also the molar characters. De modal, sorry. Molar. Moral. Estos son como las características morales de la práctica. Yeah. Yeah, so this is the first one. The second is yeah. After we know the theory, we need to put your heart into the practice of heart. Esta fue la primera. La segunda es que cuando una vez que sabemos la teoría, debemos poner nuestro corazón en practicarla. Because the practice of Qigong is different from you learn the other things. If you learn the other things, for example, you read this book, after you understand this book and you know how to do, that's okay. But the Qigong is different. You must, through the practice, make this knowledge go into your body. Aprender Qigong es diferente que aprender otras cosas. Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos o leemos un libro, podemos conocer lo que dice ahí, pero aprender el Qigong es llevar el conocimiento hacia tu cuerpo. So we need to make this become the use, it become the of the life activities. Nosotros tenemos que utilizar la información para aprender a utilizarla y hacer que nuestra actividad vital o de la vida se haga más fuerte, más poderosa. Yes, so that's why we need enough time to practice. It's not just a few months, a few years we can finish. Yeah, we need the practice for long-term practice. Por eso es que necesitamos mucho tiempo para practicar. No podemos practicar solamente unos días o unos meses o unos años. Necesitamos una práctica de un periodo largo para que realmente podamos experimentarlo. Another is that because everyone the situation is different, so the standard light of the practice. Yes, so sometimes people like to ask, oh, how many hours a day should I practice? Y también otro es que la vida de cada quien es muy diferente, cada quien pues lo va a hacer muy diferente.
Una pregunta muy común es que las personas preguntamos, ¿cuántas horas debo practicar al día? Yeah. So we say the practice hard. Yeah, how to measure the heart. Yes, so teacher Wang said, for example, you eat what is it? You eat one pizza, then you're full. Then you eat a little bit more, less practice hard. Si, por ejemplo, ¿cómo puedes practicar fuerte? Eso es difícil de medirlo, ¿no? Es, por ejemplo, si tú practicas por ejemplo, si tú comes una pizza y tú te sientes lleno y comes un poco más, entonces eso es como practicar un poco más fuerte. Yes, for example, I practice 3 hours a day. Practice 3 hours. I feel as if it reached saturation. I'm tired, but you practice the 10 minutes or 15 minutes more. That is called practice hard. Por ejemplo, si tú practicas 3 horas y te sientes como lleno de chi, como repleto, y entonces practicas otros 10 o 15 minutos más, eso es practicar fuerte. Knowledge that we need pay attention. Some people maybe today I'm happy I practice the 6 hours, but the next few days don't practice. That is not called practice hard. Por ejemplo, si una persona practica un día 6 horas, pero los siguientes días no practica nada, eso no es practicar fuerte. Yes, so we need to practice carefully and practice hard. Entonces nosotros debemos de practicar cuidadosamente y practicar fuerte. And after practice, because our body opened many new channels. Después de practicar, como nuestro cuerpo abre muchos nuevos canales. For example, we practice level 2, level 3. Sometimes we feel very tired because after practice, many channels, many places open. So, but your chi is not enough, so you feel tired. Por ejemplo, cuando practicamos diferentes métodos como el segundo nivel, el tercer nivel, al practicar el tercer nivel nos podemos llegar a sentir muy cansados porque como se abren muchos canales y el chi va más adentro, entonces podemos sentirnos cansados. Yes, so we also emphasize to combine the practice with the rest and the nutrition. Entonces debemos de combinar muy bien la práctica con descansar muy bien y con la nutrición. Yes, so ZhiNeng QiGong, it's okay for practitioners to take some the medicine, the Chinese. We say the Chinese on the Chinese medicine, it can strong your chi. Para los practicantes Chin y Qigong, está bien si toman medicina tradicional china, eso les puede ayudar también. Herb, for example, ginseng. Ginseng, for example, ginseng. Sí, por ejemplo, las hierbas de la medicina tradicional china, como el ginseng. Yeah, and some the white plants. Yeah, it has the much chi. Yeah. Y algunas plantas blancas que tienen mucho chi. Yeah, also the teacher said when we eat, we also need to pay attention to the different different taste, not just I like this
always eat this one. Yeah, so we could put different taste. For example, sweet, sour, bitter, spicy, salty, different taste together. Y el maestro Pan dice que, o recomienda que es bueno tomar como de diferentes sabores, no siempre de uno solo, aunque nos guste mucho. Recomienda comer cosas saladas, agrias, dulces, amargas y dulces y picosas. So this to add our chi. Esto es bueno para sumar a nuestro chi. Another is don't waste your chi, don't lose your chi. Otra cosa muy importante es no perder el chi, no desperdiciarlo. Because some of the Kung practitioners, for example, in the winter it's very cold, but he wear the t-shirt, so we don't do this. Por ejemplo, en el invierno cuando hace mucho frío, no debemos vestir como playeras cortas, no hacemos eso. For example, or go swimming in the winter, or take the shower with the cold water. So we don't waste our chi. Yeah, it's okay that if you take the shower with the cold water, but your chi need to go out to against the cold. So we don't do this to lose our chi. Por ejemplo, no es bueno bañarse con agua fría o meterse a nadar en agua muy fría porque nuestro chi va hacia afuera tratando de mantener el frío fuera, entonces eso nos hace perder chi. So we practice, not only the increase the chi, we also need to save our chi. Nosotros a practicar ZhiNeng QiGong no solamente aumentamos el chi reuniéndolo, sino también lo cuidamos para mantenerlo adentro. To learn our healthy level, our Kung Fu level can improve fast. Y así nuestro nivel de Kung Fu y nuestro nivel de chi puede mejorar más rápido. Yes, so do this. And keep your inside and outside with the balance. Y también otro punto es que debemos mantener el balance entre el equilibrio entre nuestro chi interno y externo. Also for example, for the female, there's some women that like to have the high heel, the shoes. Un ejemplo es que a algunas mujeres les gusta tener los zapatos con tacones altos. Yes, it's not good for your Mingmen. Eso no es bueno para su Mingmen. So the daily life, we need to pay attention, because it's not easy to practice the chi. Or if in the daily life, if you don't pay attention to that, you waste much chi. Porque no es fácil practicar el chi y reunirlo. Y entonces en el día debemos estar observando que lo que hagamos no nos haga perder el chi. Yes, I think there is the least. Another is when we treat the things, when we treat the people, we should be, above the border. It's about the border is very, very bright. It means that your inside and outside are same. Can you repeat that word, Boden? So this it means the behaved above the border.
behaved above the border. The border. Yeah, it means above the border. Yeah, it means 光明里 Bottom. above border. Above border. Yeah, it means how to say it. Yeah, it means that you do the everything that is not in the dark. Yeah, it's open. Yeah, you you don't do the something that in the dark. Dark. Yeah. Dark, yeah. Sí, sé que debemos en la vida, cuando tratamos a las cosas y a las personas, debemos hacerlo de la manera como más pura, ¿no? No debemos de actuar desde la oscuridad, como desde desde la oscuridad. Yeah, so this means above border, above the border. Sí que estamos sobre como no entiendo esa palabra, Boden, pero... Yeah, your behavior, your action is above the border. It means that your inside, outside is not like some people. They say the very sweet, very well, but inside is not like that. Sí, que debemos ser tan iguales por fuera y por dentro, que hay personas que, por ejemplo, dicen cosas muy bonitas por fuera, pero por dentro, pues no son así. Entonces, que debemos ser, pues, como congruentes, ¿no? Yeah, another is the sweet is don't have the mind to harm all the people, don't the hate people. Nosotros debemos de cultivar una mente que, pues, que no debemos como odiar a la gente o querer hacerle daño a la gente. Yeah, because it can cause your chi in order. Esto puede desordenar tu chi. Yeah, for example, the people practice the martial arts. If they often fight, yeah, because when they fight, we use the bad mind, yeah, the harm all the people, the bad mind. So this mind first affect your chi. Por ejemplo, las personas que hacen artes marciales, si pelean demasiado, su mente está enfocada en esta mente pues agresiva de hacer daño a otros. Entonces esto pues afecta, nos afecta. Yeah, so that's why the people the practice the kung fu, and if they often fight, usually when they're in the middle age, their health level is not good, as is situation is not good. Por eso las personas que hacen artes marciales y pelean mucho, en la edad como pues, la mitad de sus vidas están con una salud muy mala. No es bueno. Yes, it's an QiGong. Yeah, if we want to practice the word should be good to the others and enjoy the helping other people. Por eso nosotros si queremos mejorar, debemos de hacer el bien a los otros y disfrutar, hacer felices a los demás también. Also be loyal to the friends, to the people. También debemos de pertenecer a nuestros amigos y a las personas. Another is o amarlas, creo. Yeah, another is the after practice at the beginning, the sixth function, will be strong. So that we should control, do the much the sixth life. Otra cosa importante es que al principio la actividad sexual se va a incrementar y debemos de tener cuidado de no tener demasiada actividad sexual.
Okay, so this list about yeah, how to practice ZhiNeng QiGong work. Bien, esto es como por los puntos que nos pueden ayudar a practicar bien, muy bien ZhiNeng QiGong. Yes, so that's why the ZhiNeng QiGong we don't focus on the lower dantian, because the last time we mentioned the traditional QiGong, yeah, the first practice the lower dantian. But when the lower dantian qi is plentiful, the reproductive matter, yeah, will be strong. Yeah, so the zest side, yeah, they will also will be strong. If you can control the very well or qi, yeah, lost. Dice, por eso que en ZhiNeng QiGong no nos quedamos en el Dantien bajo, porque cuando practicamos solo el Dantien bajo, entonces el chi de los órganos sexuales se va a hacer muy fuerte y el deseo sexual va a ser muy fuerte. Y si no lo podemos controlar muy bien, vamos a perder mucho chi. Okay, so we stand up to practice the Sanxin Binjiang Zhong. Muy bien, ahora vamos a poner de pie para practicar Sanxin Binjiang Zhong, la fusión de los tres centros. Just to let you know that I already done the Jing Yu ZhiNeng, the Chinese characters, the words and the pinyin in the WeChat group, but also in the chat of the Zoom. Y la maestra Helen que ya apuntó aquí en el chat y en el Zoom, bueno, en el WeChat y en el Zoom, el concepto de Jing Yi ZhiNeng. Jing Yu ZhiNeng. Very good. Jing Yi ZhiNeng. Jing Yu ZhiNeng. The Jing is a Y Jing, Nei Jing. Jing, yeah. Jing Yi ZhiNeng. Yes, very yes, good, very yes. Practice Sanxin Binjiang Zhuang is very important foundation for improve Kung Fu. El maestro Karl considera que la fusión de los tres centros es una base fundamental para mejorar nuestro Kung Fu. Yeah. Okay. Pull feet together. Colocamos los pies juntos. Slowly close your eyes. Lentamente cerramos los ojos. Pull the tip of tongue to the upper belly. Colocamos la lengua en el paladar superior. Release Hui to Mingmen. Elevamos Huiyin hacia Mingmen. Relax Mingmen backward. Relajamos Mingmen hacia atrás. La cabeza toca el cielo, los pies la tierra. El cuerpo se relaja y la mente se expande. Respeto por fuera, serenidad por dentro. El corazón claro como agua cristalina. No hay otro pensamiento. Llevamos la mente al universo. Llevamos la mente al cuerpo. Todo nuestro ser en armonía. Standing on chi, separate. Parándonos sobre el chi, separamos los pies. To become a Chinese number 8. Para formar un 8 chino. With little finger leading, the tip palms backward, then downward. Los meñiques dirigen el movimiento, giramos las palmas hacia atrás y hacia abajo. Push. Empujamos. Pull. Jalamos.
Osh. O. Osh. O. Relax wrist. Turn palms. Relajamos las muñecas, giramos las palmas. Lift chi upward. Llevamos el chi hacia arriba. Nivel. Illuminate navel. Al otro del ombligo, iluminamos el ombligo. Turn palms down. Giramos las palmas hacia abajo. Extend. Extendemos. To the back. Hasta atrás. Illuminate me. Iluminamos Minmen. Move hands beyond us. Con las manos por debajo de los brazos. Stable. Presionamos de abajo. Extend hands and arms forward. Extendemos brazos y manos al frente. Illuminate into Iluminamos Yintan. circles. Manos en círculo To both sides. hacia ambos lados. Turn palms down. Giramos palmas hacia abajo. Turn palms up. Giramos palmas hacia arriba. Lift chi upward. Elevamos el chi hacia arriba. To above head. Hasta arriba de la cabeza. Closed hands. Juntamos las palmas. Lower hands. Bajamos las manos. To front of chest. Hasta llegar frente al pecho. Separate legs, holding a chi ball. Separamos las muñecas, sosteniendo una bola de chi. Down to two chi. Bajamos hacia tu chi. Slightly squat down. Ligeramente doblamos. Bajamos. Relajados. You back way. Sentimos Pai Hui, Standing. Tan Tien. Feel low bone. Sentimos los centros de las manos. Standing. El Dan Tien. Feel Yong Chuan. Sentimos los centros de los pies. Standing. El Dan Tien. Three centers chi merging in your dantian. El chi se fusiona en el Dan Tien. Pull your mind into dantian. Coloca tu mente en tu Dan Tien bajo. Be quiet, Silencio. quiet. Muy tranquilo.
Relajados. With belly leading slowly, straighten body. Bajo y dirigiendo el movimiento despacio, estiramos el cuerpo. Standing on chi, 2 feet together. Ponemos sobre el chi, colocamos los pies juntos. Close hands in front of chest. Juntamos las manos frente al pecho. Please close hands upward. Llevamos las manos juntas hacia arriba. To above head, lift further. Hasta arriba de la cabeza nos estiramos más. Turn palms forward. Giramos las palmas al frente. Separate hands, lower arms. Separamos las manos, bajamos los brazos. To both sides, turn palms up. Hasta ambos lados, giramos las palmas hacia arriba. Circle arms forward. Brazos en círculo al frente. Illuminate yin tang. Iluminamos Yin Tang. We roll hands backward. Tenemos las manos hacia atrás. To da bao press. Hasta el pao y lo presionamos. Extend hands and arms backward. Extendemos brazos y manos hacia atrás. Circles Brazos en círculo. to both sides. Turn palms forward. A ambos lados, giramos las palmas al frente. Slowly gather chi. Despacio, reunimos el chi. Place hands on the two chi. Colocamos las manos sobre tu chi. Low chi counterclockwise. Masajes de chi en contra de las manecillas del reloj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Clockwise. El sentido de las manecillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nearest chi. Integramos el chi. Separate hands. Separamos las manos. Slowly and evenly open your eyes. Lenta y uniformemente abrimos los ojos. Okay. Bien, nos sentamos.
Okay, so the next time is the last session. So yeah, so if you have any the suggestion or any question, yeah, you can tell us too. Así que la siguiente sesión va a ser la última sesión. Entonces, si tienen preguntas o sugerencias, pueden decirles. Here is a question. Do I do in the chat? Can you say it again? There's a question in the chat. Do I say it? Yes, please. Claudia asks, can you please talk a bit more about the Tao and what does it mean to reach it? So it's the with the Tao. Yeah? Yes. But Tao, how to reach Tao? That's the traditional the qigong the Tao, but the ZhiNeng QiGong we said that get the Tao the actually is the get the original 混元气. So we know the Yuan Ti there is is a similar there with the original 混元气. So get the Tao is the you know the Yuan Ti you find your Yuan Ti because get the Tao. Que en la antigüedad del Tao se referían como a iluminación, ¿no? Como al Tao. Pero en el ZhiNeng QiGong entendemos el Tao como este proceso de utilizar tu Yi Yuan Ti, que es un chi muy parecido al Hun Yuan Chi original, para realmente llevar el Hun Yuan Chi original hacia ti y de esa manera encontrar tu Yi Yuan Ti. Ese es como el proceso en el ZhiNeng QiGong de llegar al Tao. Yes, so after you open your Yuan Ti, then your mind can connect with the original 混元气 very well. Entonces, cuando tú abres tu Yi Yuan Ti, entonces puedes realmente conectar con el Hun Yuan Chi original muy bien. Yes, now our body has the lower dantian, middle dantian, upper dantian. But when we practice, your whole body is become the one, the big dantian. And if you get the dog, your dantian and the universe that become the one, the dantian, that's get the dog. Entonces nosotros sabemos que tenemos un Dantien bajo, Dantien medio y Dantien alto, pero a través de la práctica la idea es que nosotros, todo nuestro Dantien y todo nuestro cuerpo se vuelva un solo Dantien, una unidad, y eventualmente que también nuestro Dantien, un solo Dantien, y el universo se vuelvan un solo Dantien, y eso es a lo que llamamos también llegar al Tao. Okay. ¿Hay alguna otra pregunta? Abraham, I just put two warm practice flavor at the our WeChat group. Can you please kindly share the screen? Thank you. It's for next moon practice. Sí, la maestra Helen que puso ahí los como anuncios de las siguientes prácticas de luna. Entonces ahorita se las voy a compartir. Déjenme enviarlas por aquí. Next moon practice class is on April 15th and then April 30th. Las siguientes prácticas de luna son abril, abril 30 y mayo, no, sí, abril 30 y 15 y si querés. y mayo 29 y 15.
y junio 28 y 13. Aquí se las comparto, déjenme, ya lo tengo aquí. Yeah, can you share the picture Yes. the flyer on the screen? Thank you. Yeah, Fernanda put it the 3 months together. Yes, this is the one. This is the English version, and then of course there's also Spanish version. The English version says April 15, 30, and then May 15, 29, and then June 13, 28. Fernanda is according to new one, full one, to write in this order. But of course, you know, first is April 15 and then 13. Okay. Dice que aquí las prácticas son el 15 de abril, 30 de mayo, 30 de abril, y luego 15 de mayo, 29 de mayo y 13 de junio, 28 de junio, y esta la va a estar diciendo Fernando de Argentina. Yeah, then the time, China time is 10:30 p.m. start. Argentina time here say 11:30, and then Mexico 9:30, Spain is 3:30 p.m. So you can check if there's country we didn't mention here. You can check your own country's name, country's time. Okay. La hora es a las 10:30 de la noche en China, en Argentina 11:30, México 9:30, España 3:30 y bueno, cada quien puede confirmar la hora de su país. And we hope everyone try your best. If your time allows you, try to attend the moon practice, because Carl explained a lot of theory and the information in class. So we didn't have a lot of time to practice in class. So it's good if you can join the moon practice class. It's still Carl leading to practice deeper and deeper. Dice que si tienen tiempo y gustan participar, vale la pena, ya que durante el curso pues no hay tanto tiempo para practicar y en estas sesiones pueden practicar más con el maestro Karl. En estas prácticas se sigue compartiendo más información, más teoría y sobre todo practicando más y más fuerte. Yeah. Here in the flyer, what Fernanda lists is one session $9, 2 sessions $17. But if you want to pay 3, 4, 5, 6, pay the 3 months together to make it easy, it's also okay. It depends on how it's convenient for you to make the payment. Sí, bueno, también ahí en el flyer dice que pueden pagar en 1, 2, 3 o hasta las 6 sesiones, como ustedes quieran. And also, if you do have difficulty, but also would like to join the moon practice class, you let us know. We will also do our best to help you. Y es que si alguien quiere participar pero que tiene dificultad para entrar, que les digan y ellos van a hacer lo mejor posible para ayudarlos a participar. Yeah, and then this from April to June, this the teacher who organized the is teacher Fernanda Phillips from Argentina. Dice que Fernando es el que va a organizar estas prácticas desde Argentina. And if you have anything, you can contact Fernanda or Y que pueden contactar a Fernando o a ellos directamente. And Fernanda, if do you want to say hi, just like people know who you are organizing the moon practice. Y Fernando, que si quieres decir hola para que sepan quién eres tú que estás organizando las prácticas. Hola gente, hello, dear teacher. Thanks for share. Gracias por compartir y los invitamos a que continuemos cerca del gran campo de chi de los profes y el gran campo de chi que formamos entre todos, haciendo analogía con el fuego. Estar cerquita nos mantiene calientes y llenos de buena información, así que no nos dispersemos, sigamos generando juntos buena información y que nuestro Yuan-Ti sea cada vez más fuerte, más claro y más sano. Con Yuan Linton. Thank you.
And Abraham, can you kindly translate so we know? Yeah, Fernando said that he encouraged everyone to keep it together, to keep practicing together, forming a big and strong chifil near with you. So in an analogy with the fire, it's like to become near or close to the fire to become warmer and stronger together in the chifil. Yes, thank you. Yes, we always connect with everyone. So it's possible because when we want to visit our teacher will be a long day. So that's why if we have to postpone the next class, it's also we want to make more preparation for the last class. And because usually it's the long day, the whole day when we visit our teacher. So that's why if we have to postpone and hope to have your kind understanding. Dice que la siguiente sesión la van a posponer para también tener más tiempo para preparar la última sesión y también porque cuando van a visitar a Maestro Pang eso les toma todo el día y bueno, no quieren como llegar tarde o algo así, entonces que esperan su comprensión y bueno, pues nada más. Yeah, they will definitely put everyone in our teacher speak field, send you good information. Dice que definitivamente van a poner a todos en el gran campo del Maestro Pang y enviarles muy buena información. Dear Helen, there are a couple of questions. Yes, yeah, but I say Carl, I just want to make sure. Carl said as the last class, even you just say one sentence. I mean, 1 minute. Hope everyone can say something. So we really want to listen to everyone. I hope everyone all can say a few words. I mean, so hope everyone can say something. We can listen to your heart. The next class, right? Or no? Yes. Sí, que el maestro Carl espera que, bueno, que quiere que en la siguiente sesión cada quien diga, aunque sea un minuto, algo breve, pero que todo el mundo pueda expresar algo. Yeah, and before Abraham say the next question, I forgot to say when we introduce Fernanda organize next moon practice. I just want you to know Fernanda is also very excellent ZhiNeng QiGong teacher. He also did a contribution to the ZhiNeng QiGong development, especially in Argentina and Uruguay. So did lots of work. Dice, bueno, mencionó que Fernando va a dirigir las prácticas de Luna, pero también quiere comentar que Fernando pues, es muy buen practicante y que ha hecho muy buenas contribuciones en el ZhiNeng QiGong allá en Argentina y en Uruguay. Yes, and this is the next question. Okay. Rosie asked, hi, I want to know what happened when with the chi in the pregnancy and in the first or second year of the baby, because for example, I can practice with my body only. Because if the woman can practice only with the mind and little with the body, is that good? Can you say it again? Yes, she has that. What happens with the chi when the woman is pregnant, and what happens in the first 2 years of the baby and the mother, because sometimes the mother can practice harder than before, and sometimes they need to practice can just practice mostly with the mind. So is that enough? Is a good practice, or what can you say about that? Yes, I fully understand because now my daughter Qingling, our daughter Qingling is 13, almost 14. April 26. Yeah, April 26 she will be 14. So I'm also a mother, and if Lucille asked about during the pregnancy, yeah, I think during the pregnancy is very good time to feel the qi, feel lots of things that our teacher has been described. For example, like teacher mentioned, like the
the first month, the qi is very plentiful. That moment, the infant in the belly, the qi is, when it's open, is connect with the whole nature, the universe. So you can really feel that. You feel the change. So that moment, you can still practice as much as possible. I often listen to our teacher's lecture. I practice, still practice level 3, level 1, 2. I practice everything. I think even like a half month before ZhiNeng was born, I still climb the quite high mountain, but not on purpose. But I will be careful. But it's really didn't influence much of the practice. The only things like when you press down, raise up, I have to be careful because she became bigger and bigger the last months. Y dice la maestra Helen bueno, que ella entiende muy bien la pregunta porque ella también es madre. Su hija tiene, ZhiNeng, tiene 13 años y el 26 de abril va a cumplir 14 años. Y que el maestro Pan describe muchas cosas en torno al embarazo, que por ejemplo dice que en los primeros meses de embarazo, la condición de chi o el chi en el abdomen es muy fuerte, muy especial, muy abundante, porque dice que en ese momento la mujer está muy conectada, sobre todo esa zona del cuerpo está muy conectada con el universo y con la naturaleza. Entonces un momento muy especial para sentir y hacer el chi muy fuerte en el cuerpo. Y que la mujer puede practicar en esos meses todos los métodos que ella practicaba, el tercer nivel, segundo nivel, primer nivel, aunque estaba embarazada, incluso 30 días antes del parto, todavía ella podía, incluso tuvo que subir una montaña y la subió y solamente cuando practicaba, pues tenía cuidado al final del embarazo de no agacharse demasiado, pues porque ya el bebé estaba muy grande, pero en general podía practicar muy bien. Yeah, also Karl often send qi to the baby. And that means I don't know it's Rocio or, but anyway, whoever also can send qi to the baby when the baby even was in the belly. Also can listen to Teacher Pang's lecture. Of course, the baby can receive information. Good music, classical music. But anyway, I feel really like if it's good information, good field, the baby stay very calmful, like it. If you go to a place it's noisy, if it's too, how to say, crowded, then the baby later on when it's become bigger, she will kick in the belly, so you will know that you have to leave that place. So the baby tell you where you should stay, where you should go. It's really like you can easily connect with the inside very well. So it's really very good practice experience. Dice que también durante el embarazo el maestro Karl le mandaba chi a la bebé, entonces también puedes como mandarle chi constantemente al bebé o escuchar las conferencias del maestro Pan, sus pláticas, y también como conectarte muy bien para sentir al bebé, por ejemplo, cuando el bebé está en un lugar muy ruidoso, empieza a patear porque pues se quiere ir de ahí, como que es importante mantener un lugar tranquilo y también ponerle música agradable, música bonita. Entonces, yes, pues te puedes conectar muy bien. Yeah. Yes, after the baby was born, I fully understand it is at the very beginning, it is a little difficult to practice more than before. But there's different ways. For example, you can sing Ting Tian Li Di song to your baby. I remember when I was singing Ting Tian Li Di song, Qingling just show her happy face to me. So it's also practicing. And then while she's sleeping, we always play Teacher Pang's lecture or Hunyuan sleeping gong. So she always sleeps peacefully. And then sometimes, of course, have to use my mind to practice. So you have to concentrate on the baby. But then, again, it's help you to practice in daily life. So when she sleep and you were able to practice. And then when you have to take the care of her and you use your mind to organize the chi field, Ting Tian Li Di itself is high level practice. Our teacher
often emphasize. So it's really, there's many ways. Later on, if you need, we can share more detail. Dice que una vez que nace el bebé, pues se entiende perfectamente que es más difícil practicar como antes, pero pues sobre todo frecuentemente cantar Din Tien Li Di al bebé, que ella recuerda como cuando en cada oportunidad cantaba Din Tien Li Di a su hija, inmediatamente ella como que le mostraba una sonrisa, ¿no? La bebé, y esa es una práctica de muy alto nivel, Din Tien Li Di, y se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Organizar el campo frecuentemente y bueno, cuando el bebé duerme, pues también aprovechar para practicar un poco más y bueno, pues hay que buscar maneras de practicar todo el tiempo, y que si tienes como más dudas, pues ella puede compartir más información más adelante. There's another question. Yana asks, which could be like the best way to contribute to the peace of the world? What is the best way? What is the best way to contribute to the peace of the world? 主场organize the tea field. Karl, because I asked Karl, he also agrees. I understand this question is because for nowadays, the war between Russia and Ukraine, yeah. And of course, not only this, there's also other parts. And of course, you know, for us, we cannot to say yes or no this, but at least what we can do is quietly organize a tea field, 组场, to send the peace, the good information, the peaceful information. Hope the war can end as soon as possible. Hope they can make their the good decision, which is good for the people. Of course, actually, this is need many people all together, but also this is this kind of political, how to say this? These people, it's actually it's hard for them to receive the information because whenever they have something in their mind, and then what they need to think is also a lot. I think nobody likes the war, even them the leaders who are doing, they also don't like to do it because of this or that reason. So we what we can do is sending them good information. Hope they can end the war soon. Que sobre todo lo que podemos hacer desde el ZhiNeng QiGong pues es hacer su chanfa, organizar el campo y enviar la mejor información. Pues es difícil que las personas que están involucradas, los líderes, ¿no? Lo puedan recibir porque ellos están pensando en muchas otras cosas, están pues con otras emociones y pensamientos, pero ella está segura que incluso ellos tampoco quisieran a lo mejor hacer la guerra, pero bueno, pues tendrán, ella dice, sus razones y ellas no pueden decir como si es como bueno, o sea, como que, ¿por qué pasa, no? Tal vez, pero nosotros lo que podemos hacer es organizar el campo y enviar pues, la mejor información a las personas y a los líderes para que ojalá ellos puedan también recibir esa buena información. Entre más personas lo hagamos, pues más fuerte será ese campo de chi. It's also because they don't understand, you know, this part of the life science. If they know this is also not good for them, not good for their health, not good for many things, then they will also not to do it. But nobody teach them, nobody tell them this part of the life science. So, and then if we can develop ZhiNeng QiGong science and as much as possible, and then even later on can eventually reach to these people if they learn, they understand how they connect, how every
action every day to think, connect with their life activity, influence their life health, then they will also be careful, take decisions. Dice que ellos pues no saben pues la importancia de la ciencia de la vida y que y no saben que esto les afecta profundamente a ellos y a las demás personas. Entonces, que al final también tenemos que seguir trabajando para alcanzar también a esos como niveles y que las personas puedan entender pues realmente la ciencia de la vida y poder como pues generar un cambio mucho más significativo desde ahí. Yeah. And one small thing I want to mention is in class, try to remember to keep your mobile phone silence. Una cosa al margen de esto es que durante la clase traten de mantener sus celulares en silencio. Yeah, I Ahí think hubo uno, pero ya ahí le apagué a quien estaba prendido su micrófono. Yeah, maybe someone forgot it just now during the practice. Huh? Bueno, alguien tal vez lo olvidó durante la práctica. Then, yeah, another small thing is if someone wants the ebook that I introduced last time, mentioned also can contact us to let us know if you need the ebook. Carl spent 8 to 9 years translating and wrote, and let us know. Y otra cosa es si alguien quiere el libro que les mencionó, que escribió el maestro Pan durante 8 o 9 años, entonces le pueden decir. Yeah, and the last thing I want to say is if there's still some friends who hadn't finished paying the teacher's course fee, and besides someone who has already told have to wait, then can please kindly send the payment if you can. Y más un último recordatorio, si alguien todavía falta de hacer el pago del curso, entonces nada más, si pueden hacerlo, pues por favor, se los agradecerá. Also, please kindly write like the explanation, say this payment is for the teacher's course fee. So this I also want to, I think some people wrote the fees for the teacher's course fee, also instructor fee. But there's also a few people, I think maybe at least 5 or 6, I don't remember exactly. There's also a small amount of people didn't write what the fee exactly, because that's happened is very similar with the March fee, the course healing course fee. So sometimes when we receive, we don't know what that fee is about. So that's why I hope the people who didn't write clearly what the fee is about. Some people didn't write anything. So those people, please send email to let us know. You can send a picture, say, okay, this fee that I sent before is for the teacher's course fee. Then I know it's for this, because there's a few people didn't write anything. Hay que cuando le manden pagos pongan ahí un enunciado muy claro de que es del curso, porque a veces se confunde o no saben bien de cuál es. Entonces, para que pongan ahí bien de qué curso es lo que están enviando el pago. Okay, thank you. And also, we hope also later on we can keep in touch, because the teacher's course is important. Is important. Of course, every course should be followed up, but especially the teacher's course, because you are responsible to train the future. I mean, many new ZhiNeng QiGong friends. So we really hope this group, no matter the WeChat group is the people is not enough, but WeChat or WhatsApp group or email, maybe Abraham can help to also set up a WeChat, email group, so that we can keep in touch. So can always know how you are doing. If you need support when you just start teaching, this is important. You always maintain, the good condition. You always keep going, and then we know how you are, and if you need help, need support. Dice que espera que sobre todo este curso de instructores, que es muy importante que nos mantengamos en contacto por si necesitan ayuda, que puede ser por WeChat, por mail, que también
bueno, vamos a hacer una lista de mails para que puedan estar en contacto con ellos y que cualquier duda que tengan, pues que los contacten para ayudarlos a enseñar muy bien. Yeah, because you have the responsibility to take good care of, the later on students you are teaching. So then it's important you don't hesitate if you really need help. You don't hesitate if you have questions to ask. No matter Carl, me, or Abraham, Fernanda, we all will do our best to help you, support you. Y que no duden si tienen dudas cuando estén enseñando, en preguntarles a ellos, a Fernando, a mí. Todos estamos aquí muy dispuestos para ayudarles para que puedan enseñar muy bien. Okay, that is all I want to say today, Carl. Abraham or Fernanda, if you two have something to say. Y dice Helen que ya pues esto es lo que tiene que decir por hoy, que también nuestro Carl tampoco tiene más que agregar. No sé si Fernando quiere comentar algo más. And Abraham, you remember to send me the recordings of Tuesday and Thursday, okay? Yes, I will send you all the recording. Okay. Okay, well, okay. I don't have much to say. I think we have talked okay this day and in the weekend, so I think it's everything for today. Yes, okay. So always very good. So thank you very much, dear Abraham. Thank you, Fernanda, also there. Thank you all our dear journal friends out there. So we hope you keep on practicing until we see you next time. And don't forget to practice and keep going. So we will connect with you in the Qi field and you have a nice weekend. You too, teachers. Thank you. Gracias a todos. Thank you. Bye-bye. Thank you. Teachers. Bye-bye. Gracias. Gracias. Thank you. Bye. Gracias. Thank you all. Gracias. Hello, Pepe. Who is a baby? Gracias. Thank you very much. Gracias. Adiós. Hello, Pepe. Teddy. Hello, Pepe. What's your name? What's your name? Bye-bye. Hello. Can you switch your name? Armando Naviolin. Armando, a strong boy, huh? Powerful boy. Good. Nice to see you. Hi. Hi. Greetings from Beijing to you. Armando Naviolin. Hello. Ciao. Ciao. Bye-bye. Thank you for Bye. Take care. Hi. Bye. Bye. Bye.